டிஎன்பிஎஸ்சி இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்லேருந்து சில முக்கியமான கேள்விகளை தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை நம்ம வந்து வீடியோவை வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். காரணம் ஒன்று தான். ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சுட்ருக்கீங்க, இல்லை படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒன்று தான், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கான கேள்வி, த ப்ரொவிஷனல் அட்டானமி வாஸ் த மெயின் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப். மாநில தன்னாட்சி என்பது டேஷ்வின் பிரதான பரிந்துரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கோகலேவோட பிரதான பரிந்துரையாக இருந்துச்சு. The depressed classes were to be given fair representation in the local bodies election and services only by Dash Pact. ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தெளிவான பிரதிநிதித்துவத்தை உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெற்றிடவும் மற்றும் பொது பணியில் தேர்வாகியிட உதவுவதும் டேஷ் ஒப்பந்தமாகும் அப்படின்னா பூனா ஒப்பந்தம். சரிங்களா? பூனா ஒப்பந்தம். Who represented Teosophy at the Parliament of Religion in 1893 in Chicago. 1893 ஆண்டு சிக்காகோ உலக சமய பாராளுமன்றத்தில் தியோசோஃபியின் பிரதிநிதியாக கலந்து கொண்டது யார் அப்படின்னா அன்னி பெசன்ட். ஆன்சர் அன்னி பெசன்ட். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை பொருத்தி கொடுக்கப்பட்ட குறியீடுகளை சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. பிரிஜில் காதர், நவாப் ஆஃப் அவத். நானா சாஹிப், கான்பூர். குன்வர் சிங், பீகார். மௌலாவி அகமதுல்லா, ஃபைசாபாத். ஆன்சர் பி. த செகண்ட் உமன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வாஸ். இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இரண்டாவது பெண் தலைவர் யார் அப்படின்னா சரோஜினி நாயுடு. ஸோ இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட இரண்டாவது பெண் தலைவர் யார் அப்படின்னா சரோஜினி நாயுடு. த தேர்ட் காங்கிரஸ் செஷன் ஹெல்ட் அட். காங்கிரஸோடைய மூன்றாவது மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எங்கே அப்படின்னா மெட்ராஸ். ஸோ காங்கிரஸோட மூன்றாவது மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எங்கே அப்படின்னா மெட்ராஸ். ஹூ வாஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் திராவிட மகாஜன சபா. ஹூ வாஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் திராவிட மகாஜன சபா. அயோத்திதாசர் பண்டிதர். அயோத்திதாசர் பண்டிதர். டேஷ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு பே பெனால்டி ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் salt law in Tamil Nadu. Dash was the first woman to pay penalty for violation of salt law in Tamil Nadu. ருக்குமணி லக்ஷ்மிபதி. ருக்குமணி லக்ஷ்மிபதி தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பெண். பெனால்ட்டி வந்து எதுக்காக கட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வயலேஷன் ஆஃப் சால்ட் லாஸ். ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி ஆஃப் விஏஓ சிதம்பரம் பிள்ளை ஸ்டார்டட் இன் த இயர் 1906. ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி of V.A.O. Chidambaram Pillai started in the year 1906. In 1940, Kamarajar went to Varda to meet Gandhiji. 1940 காமராஜர் பார்த்தீங்கன்னா வர்தாக்கு போனார். எதுக்காக அப்படின்னா காந்தியை மீட் பண்ணுறதுக்காக போனார். இன் வாட் செஷன் டிட் காங்கிரஸ் டிக்ளேர் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதாவது பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படின்ற அந்த கோலை வந்து காங்கிரஸ் எந்த செஷனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா லாகூர் செஷனில் 1929. இன் வாட் செஷன் டிட் காங்கிரஸ் டிக்ளேர் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதாவது பூரண ஸ்வராஜ் அந்த கோலை வந்து எங்கே சொன்னாங்க அப்படின்னா லாகூர் செஷனில் 1929. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி. ஸோ இதில் எது ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஷி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் உமன் லெஜிஸ்லேட்டர் இன் பிரிட்டிஷ் இண்டியா. ஷி வாஸ் த first female student to be admitted in Maharaja's College. So she was the first woman president of Legislative Council. Answer B 2 3 4. சரிங்களா? ஸோ அவங்க தான் முதல் லெஜிஸ்லேட்டர் இன் பிரிட்டிஷ் இந்தியா. சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க தான் முதல் பெண்மணி பெண் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட்டட் இன் மகாராஜா காலேஜில் முதல் பெண்ணாக இவங்க தான் ஜாயின் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் உமன் பிரசிடென்ட். ஸோ பெண் பிரசிடெண்ட்டும் இவங்க தான். சரிங்களா? During the early resistance against the British who issued the Tiruchirappalli Proclamation. During the early resistance against the British who issued the Tiruchirappalli Proclamation. Marudu brothers. Answer Marudu brothers. Match the following.
சுவாமி சகஜானந்தா, நந்தனார் கல்விக் கழகம், எம்சி ராஜா, அப்ரஸ்டு ஹிந்து, பண்டித் அயோத்திதாஸ், தமிழன், வீரசலிங்கம், வீரசலிங்கம், the widow home, the widow home. Answer A. Jawaharlal Nehru wrote in 1961, India as a secular stone state honors of faiths equally and give them equal opportunities. S. Radhakrishnan as President of India to expressed when India is said to be a secular state. It does not mean that we as a people reject the reality of an unseen spirit or the relevance of religions to life, or that we exalt irreligion. It does not mean that secularism itself becomes a positive religion or that the state assumes divine prerogatives. So which of the following is the best implied in the passage கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா, Indian secularism does not recognize the importance of religion in the public space. So Indian secularism does not recognize the importance of religion in the public space. Answer C. Which of the following are correctly paired? ஸோ இதில் எது வந்து கரெக்டாக பொருந்திருக்கு அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. நியூ இண்டியா அண்ட் காமன்வெல்த், மிஸ்டர் அன்னி பெசன்ட். கேசரி அண்ட் மராத்தா, பாலகங்கா திலக். ஸோ ஆன்சர் ஏ, 1-2 தான் கரெக்டாக பொருந்திருக்கு. Which of the following statements correct about Madras Native Association? ஸோ இதில் வந்து மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனோட எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா, the Madras Native Association began to function on 1852. The founder of the Madras Native Association was G. லக்ஷ்மி நரசு செட்டி. ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சி, 2-3 தான் கரெக்டு. சரிங்களா? ஸோ இதில் ஆன்சர் சி, 2-3 தான் கரெக்டு. Who was selected as the President of Council of Action, which was constituted by Tamil Nadu Congress Committee to execute the civil disobedience in 1930? S. Satyamurthy. S. Satyamurthy. Arrange in chronological order. Simon Commission, Nehru Report, Pune Pact, Cripps Mission. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைமன் கமிஷன், அதுக்கப்புறமா வந்து நேரு ரிப்போர்ட், அதுக்கப்புறமா பூனா பேக்ட்டு, அதுக்கு கடைசியாக கிரிப்ஸ் கமிஷன். ஆன்சர் சி. அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் ஈவெண்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் பெரியார் இன் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட், கள்ளுக்கடை மறியல், லீடர் ஆஃப் சென்னை காங்கிரஸ் கமிட்டி, வைக்கம் சத்தியாகிரகா. ஆன்சர் 2, 3, 4, 1. Which Tamil poet injected the spirit of nationalism and national integration? Bharatiyar. Which Tamil poet injected the spirit of nationalism and national integration? Bharatiyar. British rule was established in India with the cooperation of Indians and has had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Who said this? Mahatma Gandhiji. In 1944, the Government of India set up a planning department under the chairmanship of Sir Ardisar Dalal. Match the following. Resignation of Congress ministers 1939. Nail stage Satyagraha 1927. Quit India resolution 1942. Provisional Government of Free India 1943. So answer வந்து 4, 3, 2, 1. Who was arrested by the British government for the bomb explosion on 1933 at Srivilliputur police station? Who was arrested by the British government for the bomb explosion on 1933 at Srivilliputur police station? Kamaraj.
ஸோ காமராஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா 1933ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குண்டுவெடிப்புக்காக அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் டாக்டரல் தீசிஸ் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் இன் 1923? வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த டாக்டர் தீசிஸ் ஆஃப் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் இன் 1923? The problem of the rupee. The problem of the rupee. Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? இது எது வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்டர் த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் த காந்தி இர்வன் பேக்ட் வாஸ் சைன். ஸோ இது தவறு. அப்போது காந்தி இர்வன் பேக்ட் வந்து எப்போ சைன் ஆச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தாமின் கோக் வாஸ் the land given by the British to Sandal tribes. Damin Kok was the land given by the British to Sandal tribes. In AD 1894, the Kashi Nagari Prachaniya Sabha was founded in. In AD 1894, the Kashi Nagari Pracharini Sabha was founded in Madras. Pracharini Sabha was founded in Madras. Who was the first person to place the demand for separate Muslim state in British India? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Why ulamas had great influence in Muslim society, politics, administration and religion? Why ulamas had the great influence in Muslim society, politics, administration and religion? Because they were well versed in Muslim theology and fiqh. ஏன் அப்படின்னா அவங்க well versed in Muslim theology and fiqh. Answer C. Need for Constitution for Free India was first suggested by M.N. Roy. Need for Constitution for Free India was first suggested by M.N. Roy. Match the following. Pitt's India Act 1784. Appointment of Board of Control of 6 members. Charter Act 1813. Deprivation of East Indies Company monopoly of trade in India. Charter Act 1833. Governor General's government was known as Government of India for the first time. Indian Council Act 1861. Decentralization of the legislative powers of Governor General. Answer B. 3421. Who said delegated legislation and administrative tribunals are the manifestation of new despotism? Lord Howard. Lord Howard. The founder of the Abhinav Bharat Society. The founder of the Abhinav Bharat Society பார்த்தீங்க அப்படின்னா கணேஷ் தாமோதர் சவார்கர். கணேஷ் தாமோதர் சர்வார்கர். The Mohammedan Association, the first Muslim organization in Bengal, was established in the year 1855. 1855. The article Why I Am an Atheist written by. The article Why I Am an Atheist written by Bhagat Singh. Answer Bhagat Singh. Who among the following was considered as the father of Indian uprising? Who among the following was considered as the father of Indian uprising? Balagangadhar Tilak. Balagangadhar Tilak. In 1895, Shivaji movement was started by. In 1895, Shivaji movement was started by Balagangadhar Tilak. Balagangadhar Tilak. Hemchandrakar proclamation led to the outbreak of Dash revolt. Hemchandrakar proclamation led to the outbreak of Dash revolt. Indigo revolt. Indigo revolt. Karur sedition case was related to which movement? Karur sedition case was related to which movement? Swadeshi movement. Answer Swadeshi movement. The book Poverty and Un-British Rule in India was written by. The book
Poverty and un-British rule in India was written by Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji. Arrange the following events in chronological order. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்தல் ரெபலியன், அடுத்ததாக த கிரேட் ரிவோல்ட், அதுக்கப்புறமா கேம்பரன், கடைசியாக மோஃபால் ரெபலியன். ஸோ ஆன்சர் வந்து 2341. Dash was the editor of the journal Bharat Mata. Dash was the editor of the journal Bharat Mata. Sufi Amba Prasad. Sufi Amba Prasad. ஸோ சூஃபி அம்பா பிரசாத் தான் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டர் ஆஃப் ஜேர்னல் பாரத் மாதா. ஹூ ரிமார்க்டு தீஸ் வேர்ட்ஸ்? டெல் மீ வாட் ஷேர் ஐ எம் டு ஹேவ் இன் ஸ்வராஜ். ஹூ ரிமார்க் தீஸ் வேர்ட்ஸ்? டெல் மீ வாட் ஷேர் ஐ எம் டு ஹேவ் இன் த ஸ்வராஜ். B.R. அம்பேத்கர். விச் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ரிகார்டிங் தீரன் சின்னமலை? ஸோ இதில் எது வந்து கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க தீரன் சின்னமலையை பொறுத்து, சரிங்களா? ஸோ எது கரெக்ட் அப்படின்னா தீரன் சின்னமலை பார்ட்டிசிபேட்டட் இந்த ஆங்கிலோ மைசூர் வார். ஸோ சின்னமலை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கிலோ மைசூர் வாரில் கலந்துட்டார், இது கரெக்டு. ஹி ஆர்கனைஸ்டு த சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் த கொங்கு ரீஜியன் அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ். ஸோ கொங்கு ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸை வந்து பிரிட்டிஷ் எதிராக வந்து அவர் ஒன்று திரட்டினார். ஹி ஹேங்க்டு பை பிரிட்டிஷ் அட் சங்கரி. ஸோ அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க, தூக்கி விடுறாங்க. எங்கே அப்படின்னா சங்கரியில் தூக்கி விடுறாங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து கரெக்டு பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 4 கரெக்டு, 3 வந்து தவறு. இன் 1802 ஹி டெஃபிட்டட் பை த மேக்ஸ்வெல் இன் த பேட்டில் ஆஃப் ஓடநெல்லை. ஸோ இது வந்து தவறு, சரிங்களா? ஆன்சர் வந்து 1, 2, 4 கரெக்டு, 3 வந்து தப்பு. நேம் த பர்சன் ஹூ வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் த நியூஸ் பேப்பர் சம்மத் கௌமுடி. ராஜாராம் மோகன் ராய். Which of the following is not associated with Gopal Krishna Gokhale? Which of the following is not associated with the Gopal Krishna Gokhale? Monthly magazine Voice of India. Monthly magazine Voice of India. In 1937, Mahatma Gandhi published a series of articles in his paper, The Harijan, and proposed a scheme of education called Dash, better known as the Varda scheme. Basic education. Basic education. Bhagat Singh, Rajguru, Shukdev were hanged on. Bhagat Singh, Rajguru, Shukdev were hanged on March 23, 1931. ஸோ மார்ச் 23, 1931 பார்த்தீங்கன்னா பகத்சிங், ராஜ்குரு, சுக்தேவ் வந்து தூக்கிலிட்டாங்க. மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஸ்வதேசி மித்ரன், சப் எடிட்டர். கீதா, தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன். பாலபாரத், யங் ரேடிக்கல்ஸ். த இண்டியா, டிஃபேக்டோ எடிட்டர். நாமக்கல் கவிஞர் சாங் Without sword, without blood, one war has come was first sung during வேதாரண்ய சால்ட் சத்தியாகிரகா. வேதாரண்ய சால்ட் சத்தியாகிரகத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் கவிஞருடைய இந்த இது வந்து அங்கே பாடப்பட்டிருக்கு. வித்தவுட் ஸ்வாட், வித்தவுட் பிளட், ஒன் வார் ஹேஸ் கம் அப்படின்றது அங்கே தான் பாடியிருக்காங்க. Who was called as Tilak of Tamil Nadu? V.O. Chidambaram Pillai. V.O. Chidambaram Pillai. The practice of sati were declared illegal and punishable by. The practice of sati was declared illegal and punishable by Lord William Bentinck. Choose the right answer. Mangal Pandey openly called the Indian soldiers to take
revenge against the British on 29th March 1857. Mangal Pandey openly called the Indian soldiers to take revenge against the British on 29th March 1857. The cabinet mission plan was the best plan put up by the British government under the circumstances described by Gandhi. The cabinet mission plan was the best plan put up by the British government under these circumstances described by Gandhi. Gandhi got help from Sardar Patel to organize the non-tax campaign for the peasant at Kehra. Gandhi got help from Sardar Patel to organize the non-tax campaign for the peasant at Kehra. Match the following: Justice Party, T.M. Nair; Self-Respect Movement, E.V. Ramasamy; Satya Shodak Movement, Jyotirao Phule; Satya Shodak Samaj, Chhatrapati Shavaji Maharaj. Chhatrapati Shavaji Maharaj. Answer வந்து 4 3 1 2. India wants only Purna Swaraj and not higher powers and more employments. Quote was given by. So India wants only Purna Swaraj and not higher powers and more employments. Quote was given by Annie Besant. Answer Annie Besant. Name the Women Indian Association newspaper. Name the Women's Indian Association newspaper. Stri Dharma. Stri Dharma. Which of the following statement about Brahma Samaj is not true? It did not incorporate the teachings of the other religions. It did not incorporate the teachings of other religions. So இது வந்து உண்மை கிடையாது. Who among the following led the Kundai Kudakit Mathagars in the civil disobedience movement? Kelappan. Answer Kelappan. Collector as he was shot dead by Vanchinathan in the year June 17, 1911. Collector as he was shot dead by Vanchinathan in the year June 17, 1911. Which of the following statements about Bhagat Singh are true? ஸோ பகத்சிங்கை பற்றி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது வந்து உண்மை அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. In 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a smoke bomb inside the Central Legislative Assembly Hall. ஸோ 1929 பகத்சிங்கும் B.K. Dutt என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ணீர் வெடிகுண்டை வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்குள்ளே தூக்கி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் சரியானது. ஆன்சர் A 2 only. India will be a land of many faiths equally honored and respected, but of one national outlook. Who said this? Jawaharlal Nehru. India will be a land of many faiths equally honored and respected, but of one national outlook. Who said this? Jawaharlal Nehru. Choose the correct statements. Bharati participated the Surat session of Congress in 1907. ஸோ பாரதி வந்து சூரத் செஷன் அது காங்கிரஸ் சூரத் செஷனில் 1907 கலந்துக்கிறாரு. சக்கரவர்தினி ஸ்வதேசி மித்ரன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வாஸ் எடிட்டட் பை பாரதி. ஸோ சக்கரவர்தினி ஸ்வதேசி மித்ரன் நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி வந்து எடிட் பண்ணுறாரு. ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் பப்ளிஷ்டு நியூஸ் பேப்பர் த ஹிந்து. ஸோ ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் பப்ளிஷ்டு த நியூஸ் பேப்பர் ஹிந்து. ஸோ 2 3 4 கரெக்ட். சரிங்களா?
Match the following. Varahimira, astronomer. Kalidasa, Sanskrit poet. Amarasimha, lexicographer. Dhanvantri, physician. Answer C. 4 3 2 1. Christianity was first brought to India by Dash, an apostle of Christ in the 1st century AD. Christianity was first brought to India by Dash, an apostle of Christ in the 1st century AD. Saint Thomas. Answer Saint Thomas. Jallianwala Bagh massacre took place on 13th April 1919. ஸோ 13th April 1919 சரிங்களா. ஸோ ஜாலியன்வாலா பாக் அந்த மேஸ்கர் வந்து எங்கே நடந்துச்சு, என்றைக்கு நடந்துச்சு, எந்த வருஷம் நடந்துச்சு அப்படின்னா 13th April 1919. Assertion. The worldwide depression which set in late 1929 affected India. Reason: a very sharp fall in prices, particularly of agricultural commodities, and by bringing about a major crisis in the entire export-oriented colonial economy. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ. ஸோ காரணமும் கூற்றும் சரி மற்றும் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ. சரிங்களா. இந்த காரணமானது இந்த கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. ஸோ கூற்றும் விளக்கமும் சரிதான், மேலும் இந்த விளக்கமானது இந்த கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து பி. சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் பை. சர்வன்ட் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் பை கோபாலகிருஷ்ண கோகலே. கோபாலகிருஷ்ண கோகலே. நேம் த கிரேட் இந்தியன் லீடர் இஸ் known as Bismarck of India for his services to India. Sardar Patel. Name the great Indian leader is known as Bismarck of India for his services to India. Sardar Patel. Answer Sardar Patel. Budkeshwar Dutt and dashed through bomb in the Central Legislation Assembly on 8th April 1929. Bhagat Singh. தமிழ் நண்பா, இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இருந்து அப்படியே எடுத்து போட்டுருக்கேன்பா. நான் அடுத்த வீடியோ தமிழில் இருக்கிறத எடுத்து போடுறேன் நண்பா. ஸோ மோகன் தமிழ் கேட்டிருக்காரு. ஸோ தமிழ் நான் இருக்கிறத எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ தமிழ் நான் அடுத்தடுத்துல வரும்போது அதை கண்டிப்பாக எடுத்து போட ட்ரை பண்ணுறேன். இன் சவுண்டர்ஸ் மர்டர் கேஸ். ஓகே மோகன், என்கிட்ட வேறு மெட்டீரியல்ஸ் கூட இருந்தது, நான் உங்களுக்கு அப்புறமா ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் கமெண்ட்டில் உங்களோட மெயில் ஐடி வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், நான் அப்புறமா ஷேர் பண்ணுறேன். சரிங்களா. இன் சவுண்டர்ஸ் மர்டர் கேஸ் டேஷ் were executed in the Lahore jail in 23 March 1931. Bhagat Singh and Rajguru. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Answer 2 and 4. The headquarters Mardu Pandiyar. The headquarters of Mardu Pandiyar. Siruvayal. Answer Siruvayal. The military general who suppressed the Belur mutiny was. The military general who suppressed the Belur mutiny was Rollo Gillespie. Rollo Gillespie. He was the first Indian Governor General. He served the Governor of Bengal. He became the Chief Minister of Madras Presidency in 1937. Who is described in the above statement? Rajaji. ஸோ ராஜாஜி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் இந்திய கவர்னர் ஜென்ரல். அவர் தான் பார்த்திங்கன்னா பெங்காலோட ஜென்ரல் கவர்னராக வந்து பதவி வகித்தார். அவர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. ஸோ 1937 சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அவர் தான் இருந்தார். சரிங்களா. Amrita Bazaar became an English language newspaper in the year 1878. Amrita Bazaar became an English language newspaper in the year
1878. In 1937 election, Muslim League secured dash percentage of the total Muslim votes, 4.8 percentage. In 1937 எலெக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் செக்யூர்ட் 4.8 percentage of the total Muslim votes. Answer 4.8. In which 2 years Subhash Chandra Bose was elected as the President of Indian National Congress? In which 2 years Subhash Chandra Bose was elected as the President of Indian National Congress? 1938 and 1939. 1938 and 1939. Which of the following statements about the early years of the Indian National Congress is not true? ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ். ஸோ இதுதான் உண்மை கிடையாது. ஆன்சர் சி. ஹூ இஸ் ஞானகுரு ஆஃப் பாரதியார்? ஸோ ஹூ இஸ் ஞானகுரு ஆஃப் பாரதியார்? நிவேதிதா. ஆன்சர் நிவேதிதா. In a domestic government, unity and cooperation are essential requisites. Is a comment passed by? In a domestic government, unity and cooperation are essential requisites. Is a comment passed by? Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for Literature in the year 1913. 1913ல ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக? லிட்ரேச்சருக்காக கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? The Royal Indian Navy mutiny broke out on 1823 February 1946. பாம்பேயில். சரிங்களா? பாம்பேயில். Al Hilal, a weekly Urdu journal, was started by Maulana Abul Kalam. Al Hilal, so a weekly Urdu journal, was started by Maulana Abul Kalam. The Ghadar party was formed by Lala Hardayal in the year 1913. The Ghadar party was formed by Lala Hardayal in the year of 1913. எங்கே அப்படின்னா அமெரிக்காவில். ஆன்சர் அமெரிக்கா. Gurukul Ashram was run with the funds contributed by the Congress party for promoting national unity at Srirama Devi. Srirama Devi. Which one of the following leader is not related to Dindigul League? சிங்கம் செட்டி மட்டும்தான். சரிங்களா? ஆன்சர் வந்து சிங்கம் செட்டி. Who is the father of Indian Renaissance? Who is the father of Indian Renaissance? Rajaram Mohan Roy. Rajaram Mohan Roy. Tulasidasa was the most prominent saint of Rama cult. Tulasidasa was the most prominent saint of Rama cult. The South Indian Liberal Federation was renamed as. The South Indian Liberal Federation was renamed as Justice Party. Answer Justice Party. Match the following. Ammu Swaminathan, Constituent Assembly, Rukmani Lakshmipati, Youth League, Krishnamal Jagannathan, Bodhan Movement, Anjali Ammal. நெல்லை ஸ்டாச்சு சத்தியாகிரகா. நெல்லை ஸ்டாச்சு சத்தியாகிரகா. ஸோ ஆன்சர் வந்து 2 1 4 3. The founder of Deva Samaj in 1887 was Shiv Narayan Agnihotri. Shiv Narayan Agnihotri. In which Congress session did Muhammad Ali Jinnah was moved a resolution condemning the system of communal representation? 1910. So, in which Congress session did Muhammad Ali Jinnah move a resolution condemning the system of communal representation? பார்த்திங்க அப்படின்னா 1910. Who was the founder of All India Scheduled Caste Federation? B.R. Ambedkar. Who was the founder of All India Scheduled Caste Federation? B.R. Ambedkar. Who among the following was regarded as
மோக்ஷ குரு பை பாலகங்காதர் திலக். Who among the following was regarded as Moksha Guru by Balagangadhar Tilak? Anna Sahib. Anna Sahib. Consider the following pairs: Gopalakrishna Gokhale, G. N. Tyson, Vijaya Raghavachari, Lala Lajpat Rai, V. O. Chidambaram Pillai, Subramania Shiva, T. Rangachari, V. S. Srinivasa Sastri. ஸோ இதில் எந்த பேர் வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபோர்த் ஒன் மட்டும்தான். டி ரங்காச்சாரி விஎஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி தான் தவறான இணை. சி ராஜகோபாலாச்சாரி ஹேட் 150 mile march of 98 Satyagraha from dash to Vedaranyam on 13th April 1930 to break the salt law. சி ராஜகோபாலாச்சாரி 1930 ஏப்ரல் 13 அன்று உப்பு சட்டத்தை மீறுவதற்காக 98 சத்தியாகிரகிகளின் 150 மைல் அணிவகுப்பை டேஷ் முதல் வேதாரண்யம் வரை நடத்தினார் அப்படின்னா திருச்சி வரைக்கும். சரிங்களா? ஸோ திருச்சியிலேருந்து வேதாரண்யம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடத்தினார். ஆன்சர் திருச்சி. இன் டேஷ் அம்பேத்கர் ஸ்டார்டட் அன் ஆர்கனைசேஷன் இன் பாம்பே கால்ட் பகிஷ்கிருத் ஹித்கரணி சபா moral and material progress of the untouchable. ஸோ எந்த ஆண்டு அம்பேத்கர் வந்து தீண்டத்தக்காதவர்கள் தார்மீக மற்றும் பொருள் முன்னேற்றத்திற்காக பம்பாயில் பஷிகிருத் ஹித்கரணி சபா அப்படின்ற அமைப்பை வந்து தொடங்கினா அப்படின்னா 1924. The talented Maratha lady who gave much help in founding Arya Mahila Samaj. ஸோ ஆரிய மகிழா சபாவை ஸ்தாபிப்பதில் அதிக உதவி செஞ்ச திறமையான மராத்திய பெண் யார் அப்படின்னா பண்டிட் ராமாபாய். Arrange the following events in chronological order. ஸோ ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மங்கள் பாண்டே வாஸ் ஹேங்கட் டு டெத். ஸோ மங்கள் பாண்டே வந்து தூக்கிலிடப்படுறாரு. அதுக்கப்புறமா மீரட்டில் கிளர்ச்சி ஏற்படுது. ஸோ ரிவால்ட் அட் மீரட்டில் ஏற்படுது. தானாப்பூரில் அடுத்த கிளர்ச்சி ஏற்படுது. அதுக்கப்புறமா ஜான்சி ராணி வந்து இறக்குறாங்க. ஆன்சர் 4-2-1-3. The song with the verse as when will our thirst of for freedom end? The song with the verse as when will our thirst for freedom end was mentioned in the judgment of. ஸோ ஐயனார் சொல்லியிருக்கு. சரிங்க ஐயனார். ஆக்சுவலாக இது ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன் தவிர அடுத்தது வரும்போது உங்களுக்கு அப்படியே காமிக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ அடுத்த இந்த வீக் எண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் ஆன்சர் மாதிரி ஒரு செஷன் கண்டக்ட் பண்ணலாம். அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஐயனார். ஸோ என்று தனியும் இந்த சுதந்திர தாகம் அப்படின்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்ற தீர்ப்பு எது அப்படின்னா ஆஷே மர்டர் கேஸில் தான். ஆஷேவோட அந்த கொலை வழக்கில் தான். சங்க பாடல்களை தரத்தில் மிஞ்சியவை உலக இலக்கியத்தில் இல்லை என்று கூறிய கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் யார் அப்படின்னா ஆர் இ ஏஷர். வந்தே மாதரம் என்ற பாடலை சமஸ்கிருதத்தில் இயற்றினது யார் அப்படின்னா பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி. த சாங் வந்தே மாதரம் வாஸ் கம்போசர் இன் சான்ஸ்கிரிட் பை பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி. அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் கட்சியானது 1906ஆம் ஆண்டு எந்த இடத்துல தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டாக்காவில். த ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் 1906. ஸோ எங்கே அப்படின்னா டாக்கா. கூற்று: அக்பர் சாரதா சட்டத்தின் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார். இவர் ஆரணிக்கு குறைந்தது 18 வயதும்
சரி, ஆணுக்கு குறைந்தது 18 வயதும் பெண்ணிற்கு 14 வயதுமாக தீர்மானித்து குழந்தை திருமணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்தார். ஸோ இதில் எது சரி எது தவறு அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே வந்து சரிதான். போத் ஏ அண்ட் பி ட்ரூ. மென்ஷன் த லீடர் ஆஃப் மெட்ராஸ் சால்ட் சத்தியாகிரகா ஹெல்ட் இன் 1930 ஏப்ரல் 13. ஆந்திர கேசரி பிரகாசம். ஆந்திர கேசரி பிரகாசம். The author of the statement 14th August 1947 was a day of sorrow and destruction of India was Acharya Kripalani. Acharya Kripalani, who was considered as the high priest of communism by the British officials Jawaharlal Nehru. What was the name of newspaper started by Jawaharlal Nehru? National Herald. National Herald. Who tried to connect Indian nationalism with culture and religious practices? Radha Kumud Mukherjee. Radha Kumud Mukherjee. Mula Shankara was later called as Mula Shankara was later called as Dayananda Saraswati. Dayananda Saraswati. With regard to the Ray Barely peasant movement, which of the following statements are true? The Ray Barely peasants were treated as serfs. The non-cooperation movement provided impetus to the rebels. It took place in the district of Madhya Pradesh. ஸோ இதில் எது வந்து சரி அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. 1 2 தான் சரி. Both 1 and 2. Who was the secretary of New National Party of Madras Presidency after the split of Congress in 1907? V.O. Chidambaram. Who was the secretary of New National Party of Madras Presidency after the split of Congress in 1907? யார் அப்படின்னா V.O. Chidambaram. The general and religion governments of a country shall be independent, each of the other within a sphere set by Dr. Weir. Dr. Weir. Who was the founder and editor of the journals Punjabi, the Bande Mataram, and the English weekly The People? Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai. Which company helped Gandhi to do his legal practice in South Africa? எந்த கம்பெனி வந்து காந்திக்கு உதவுச்சு ஒரு லீகல் ப்ராக்டிஸ் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பண்ணார் இல்லையா, அதுக்கு எந்த கம்பெனி உதவுச்சு அப்படின்னா தாதா அப்துல்லா கம்பெனி. தாதா அப்துல்லா கம்பெனி. Who told this statement that the revolt of 1857 was a conflict between civilization and barbarism? T.R. Holmes. T.R. Holmes தான் சொன்னார். In 1917, Annie Besant was the president of Indian National Congress. She presided over dash session. Calcutta session. Calcutta session. Tilak of South India was V.O. Chidambaram. V.O. Chidambaram. The name of the Justice Party was previously called South Indian Liberal Association. South Indian Liberal Association. Pick out correct answer. Madras Mahajana Sabha. So தவறு. South Indian People Association 1918 correct. Non-Brahmya Manifesto 1916 correct. So answer வந்து 2 3 தான் சரி. The Act of dash introduced separate electors for Muslim 1909. The Act of 1909 introduced separate electorates for Muslim. Where from the Indian National Army started its march towards Delhi in September 1943? At the tomb of Bahadur Shah II. At the tomb of Bahadur Shah II. The Chakravardhini paper was devoted mainly to the elevation of Indian women by
Bharatiyar. The Chakravardhini paper was devoted mainly to the elevation of Indian women by Bharatiyar. Name the first lady arrested in connection with Salt Satyagraha and the president of the Tamil Nadu Provincial Congress Committee. ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி. ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இதை மீறினதுக்காக பெனால்ட்டியும் கட்டியிருப்பாங்க. சரிங்களா? த மோட்டோ ஆஃப் சத்யமேவ ஜெயத்தே ட்ரூத் அலோன் ட்ரம்ஸ் வாஸ் ரிட்டன் இன் டேஷ் ஸ்கிரிப்ட் தேவனாகிரி. சரிங்களா? த மோட்டோ ஆஃப் சத்யமேவ ஜெயத்தே ட்ரூத் அலோன் ட்ரம்ஸ் வாஸ் ரிட்டன் இன் தேவனாகிரி ஸ்கிரிப்ட். ஆன்சர் தேவனாகிரி. Who was the author of the book Oppressor Hindus? M.C. Raja. Who was the author of the book Oppressor Hindus? M.C. Raja. Which one of the following is not the achievement of Justice Party rule? Non-cooperation movement. Non-cooperation movement. Which of the following journal is not associated with Subramaniya Bharati? New India. Answer New India. Mohammedan Literary and Scientific Society of Calcutta was organized by Abdul Latif. Abdul Latif. Name the first woman who have been jailed for Satyagraha in Madras Presidency. Rukmani Lakshmipati. Rukmani Lakshmipati. Consider the following statements. 1. The partition of Bengal in 1905 was the most striking example of the British divide and rule policy. In the Calcutta meeting 1905, Surendranath Banerjee gave a call for the boycott of British goods and institutions. On 7th August 1905, at town hall meeting in Calcutta, a formal proclamation of Swadeshi movement was made. ஸோ இதில் எது சரி அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. மூணுமே சரிதான். Second Round Table Conference of 1931. It was held during the region of Lord Wellington at the Viceroy of India. It was represented by Gandhi on behalf of INC, அதாவது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். இதில் எது சரி அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே சரிதான். போத் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். Assertion. V.O. Chidambaram established the Swadeshi Steam Navigation Company. Reason. He wanted to oppose the monopoly of the British in navigation through the coast. So answer பார்த்தீங்கன்னா A and R are true and R is the correct explanation of A. ஸோ கூற்றும் காரணமும் சரிதான். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கூற்றானது இந்த காரணத்திற்கான சரியான விளக்கம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. Among the following, who participated in the first anti-Hindu agitation of 1937 to 40? ஸோ இதுக்கு ஆன்சரை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். Which one of the following journal not started and associated with the Mahatma Gandhi? ஸோ இந்தியன் ஒப்பீனியனா, யங் இண்டியாவா, நவஜீவனா, ஹிந்து டைம்ஸா? ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். How did V.O. Chidambaram attracted to attention of the British? A. VOC re-established the maritime glory of past. B. Sold the shares of the steam navigation company. C. VOC turned the public opinion in favor of the Swadeshi movement. D. Launched a Swadeshi steam navigation company. ஸோ ஆன்சர் என்ன பண்ணுறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். Dash was the uncle of Bhagat Singh who founded the revolutionary Bharat Mata Society. Arjun Singha, Ajit Singha, Balbir Singha இல்லை குல்தீப் சிங்கா? ஸோ ஆன்சரை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃபவுண்டர் ஆஃப் த ஸ்வராஜ் பார்ட்டி. ஸோ ஸ்வராஜ் பார்ட்டியோட ஃபவுண்டர் யார்? பாலகங்கா திலக்கா இல்லை சித்தரஞ்சன் தாஸ் அண்ட் மோதிலால் நேருவா, பிபின் சந்திரன் பாலா, அன்னை பெசண்டா? ஸோ அதுக்கு ஆன்சர்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.